Hey folks, and welcome back to the channel. So today I'm taking a look at a POW Day live. Having just finished a Danny Day live, broken over 2 days, I'm going to do the same with this one, even though it's a little bit shorter. The total length is 45 minutes. I just don't have that kind of time today. And actually I found that cutting Danny's in half was a good idea. I think it just helped in general with the flow of both videos, not to have it be one long hour and 15-minute video or whatever. So looking forward to this. This is from January 21st, 2022. So pretty interesting time for the band. It's just before they get out and start playing gigs again, really, as if you don't count Welcome to Rockville from the previous November. So I think this will be fun. Apparently she has a new style at this point. I think everybody who's a longtime Warning fan probably knows this, but yeah, here we'll confirm it. She's unveiling her new look. Okay. If you're not already subscribed to the channel, just know I'm always looking at non-music content that features bands that are touring today. So if that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right, let's go ahead and check this out. Hello. Hello. Hola todos. Hello everybody. Hello. Buenos dias. Oigan, estoy en live. Perfect timing. Aquí, literal aquí. Si pasas aquí te ves. No, I mean right this minute I am on and so are you. Okay. Sounds like Moni. Hello everybody. My mom says hi. Okay. Happy POW Day. Hello. How is everybody doing? ¿Cómo están todos? Oh, I saw someone. Oye, Dani, estoy live. Aquí, literal, aquí. There's somebody else. Tenemos toda la familia aquí. Whoop, whoop. So the room filled up the moment she went live. Es que aquí está mejor la luz que allá. Pensé que le ibas a hacer allá adentro. I'm not. ¿Acabas de empezar? Danny is here. How is everybody? Welcome. Happy POW Day. That's Danny. Who's not invisible. Sí, ahí, yo te tapo. Dale. Dale. Ahí estás. Oigan, con todas las cosas que van a decir se están escuchando. Todas. Pues diles que si ya tengo favores para más fechas. Danny accepts the Hey challenge. guys, so our Mayday tour just got its new dates. Yay. And we're so excited. If you already bought tickets, those tickets are like valid for April and May, which is when we're going to have our tour. Excellent. And if you haven't bought tickets, you can go buy them. Yes, you can go to thewarningband.com/ I think tickets or /tour. Again, please. No. Si se escucha, please. But yes, and we're just so excited about it. I am so happy that we have new dates, and our whole team worked so hard to get these new dates and as quickly as they possibly could. So we're just so excited to start. We rehearsed a lot for this and it was postponed. But now we have dates. So go check them out. If you're not sure of when you have, if the date, okay, let me start again. If you're not sure about the new date of the ticket that you already had or the new dates, you can just check them out on our profile. We have a post there explaining everything. Very good. Yes. Poor Pao was distracted for a So while. I just cut my hair today. As you can see, I have bangs, and I've never had bangs before, and I feel really pretty. I'm not gonna lie, but I also feel really weird because I can feel them brushing up against my eyes. That is new. But I'm very happy with it. At the time. Because I wasn't gonna cut my hair. I can rarely cut my hair as I like because of my drumming. Because I need to tie my hair back. But I was like, the tour was postponed. Let's just cut the bangs and it's fine. So I did it, and look. Now, if I'm not mistaken, now she can drum with the bangs. I love how they look, honestly. Okay. Enséñanos Very tus nice. uñas. Estas me ayudó a pintármelas mi mamá. No tengo uñas acrílicas como que siempre tengo. Vean. Están bien Very lindas. nice. A mí me encantaron. Es que, fun fact, está un poco raro, pero a mí me gusta mucho tener las uñas pintadas, pero nada más cuando las tengo largas.
si no están largas no las aguanto, pero a mí se me rompen las uñas todo el tiempo, entonces nunca las puedo dejar que crezcan, de que yo sola. Entonces por eso me las pongo acrílico. Pero mis uñas están bien fregadas ahorita, o sea, se doblan todas porque me estoy poniendo acrílico todo el tiempo. Entonces dije, pues cuando nos vayamos de tour no las puedo traer de acrílico porque no me las puedo estar manteniendo. Entonces me las corté y dije, vi a Giona. Giona se pintó las uñas así con unas florecitas. Y dije, yo lo puedo hacer. Y mi mamá me ayudó. Good ideas. What happened to the contacts today? So I just cut my bangs, right? And some little hairs are still falling out and falling into my eyes. And I didn't want to be like, Dealing with having with stuff falling into my eyes while I'm wearing contacts, especially since I'm not used to contacts. I didn't want to like mess it up. Wow. So this is the debut of the bangs that are now standard for Pau. Estás precioso con el flequito. Muchas gracias. Nunca he tenido fleco porque casi siempre, casi nunca me lo puedo cortar. Porque pues toco la batería y me tengo que recoger todo el pelo. Entonces, pero como se pospuso nuestro tour, dije, aprovecha y ahorita córtatelo. And I did. ¿Y ven? ¡Uy! Seizing the Me day. siento muy linda. Siento que me veo como Momo de Twice. Y esa es la mejor cosa que I could ever be. Momo from Twice. And okay. Yay, fleco. Austin, Texas, can't wait. Oh my God, I don't know the actual new dates, but we'll see you there. We're so excited. We're so excited. I should learn all the new dates, but I don't know if you remember that we had to cancel our tour last year, and but we had postponed it. So we recorded a lot of liners like, hey, we're the warning, we're going to be seeing you at blank state and blank place. So we recorded so many of those, and we just recorded the ones for the Mayday tour before it was postponed. So I have like so many dates and so many names in my head, and I keep forgetting all of them. So, but we're going to record those liners again, and I'll know all the dates by heart. They changed them 3 times, if I remember correctly. Sí, habrá tour entonces. Sí va a haber tour. Se pospuso. Ahorita deberíamos estar en tour, pero ahorita las fechas para el tour son abril y mayo. Vamos a estar tocando en los Estados Unidos, pero en México estamos tocando nosotras el 15 de marzo. Le estamos saliendo de Foo Fighters en el Foro Sol en la Ciudad de México. El 24 de marzo vamos a estar tocando en Monterrey con Eruca Sativa en el Show Center. Entonces ahí los vemos. ¿Qué opinas de Argentina? Me encanta. Cuando fuimos a tocar fuimos a finales de 2019, no puede ser, o sea, ya casi 3 años. Cuando fuimos me encantó, la gente es muy energética, muy apasionada y se siente mucho eso cuando estás en el escenario y nos encantaría regresar pronto. Pau, posa para la foto. Modélame. There we go. I see people ask for this. I don't know what to do with my new hair. Like, And she obliges. But it seems to be There we just go. a Pau thing. Just a Pau thing. ¡Yay! ¿Cuánto tiempo tocarán en Monterrey? Yo creo que un full set, entonces yo creo que 1 hora y pico. Creo. Pero nunca saben. Tal vez tocamos menos. Es broma, tal vez podemos tocar más. Estoy muy emocionada por tocar en Monterrey. Hace mucho que no tocamos en nuestra ciudad. Y, como se dice, pues siempre nos gusta mucho tocar aquí en Monterrey. Hace mucho que no tocamos en México en general. Entonces esperamos con ansias para esas fechas. 2 full years. They had that amazing date in Saltillo. ¿Te gustaría vivir en México? Vivo en México. Soy mexicana y vivo en México. Oh, you didn't know? Vivo en Monterrey. Entonces, sí, claro, me encantaría vivir en México. Es un lugar increíble. Te lo digo de experiencia. Yeah, Saltillo gig Hola was a from month Malaysia. after this. So, Hola to Malaysia. Las esperamos en Colombia, Pau. Nos encantaría regresar. También en 2019 tocamos en Colombia. Ni broma, ya va a ser hace 3 años. Rock No Out lo puedo Park. creer. No lo puedo creer, se pasa rapidísimo el Ok. tiempo. Nosotras también esperamos con ansias a regresar. Muchas gracias. Were bangs the plan going in, or was it a second decision? Oh, I had a whole Pinterest board with how I wanted my bangs. So it was very, very thoroughly planned. ¿Qué buscas? El teléfono de mamá. another interruption.
¿Te parece a Lisa de Blackpink? Ay, bueno fuera. Oigan, se están sacando estos nombres de la manga que ya quisiera. Lisa. No me sé el baile. Hace frío ya. Está helado ahorita. Ayer estuvimos como a 2 grados. It Hace is mucho January. frío. Hace mucho frío. Y honestamente lo estoy disfrutando. O sea, ayer no hice nada. Ayer me la pasé viendo la tele todo el día. Descansé muy rico. Es que no te quieres levantar de la cama. Me explico, estás bien acurrucadita. Entonces sí. ¿Te parece Pau de The Warning? Oh my god, I get that a lot. Sí. I missed that one. Te cambio de país, acá hace calor. Es que es verano allá. Eso siempre me saca mucho de onda. Disfruten el veranito, qué rico. A mí me gusta el calor. Southern Hemisphere. Si tienes aire acondicionado, sí está. Pues bueno, como le decimos aquí, si tienes clima, pues sí está aguantable. Me sorprende que en Monterrey esté haciendo frío. Sí hace frío. O sea, cada vez que es invierno, tipo enero, febrero, se pone bastante frío. Y ese es el guato. Nosotros fuimos a Nueva Jersey hace ya 2 años. No puede ser. Hace 1 año ahorita estuvimos en Nueva Jersey y hacía un friazo, estaba nevando. Pero ahorita que hace frío aquí en Monterrey, me da más frío aquí que medio en Nueva Jersey. Aquí duele. O sea, está... This is about a year after Someone the just said Edna Mode. snowball Honestly, fight. that's a compliment. I love her. It's fine. From The Incredibles. Yeah. I bet you can do a fantastic Dora the Explorer impersonation because of the bangs. I'm trying to remember what Dora says, and I really don't remember. But a Dora song. I can say idea. "Go Diego Go," but that's Dora doesn't say that. Come on, vámonos, everybody, let's go. Come on, let's get to it. I know that we can do it. Can do it. Dora. Yes. Dora la exploradora. Y sí, I got it. El frío siempre es lo mejor. Honestamente no soy muy fan del frío. Pero ahorita está agradable. O sea, ahorita se hace un chocolatito caliente. Hice unos brownies. Fun fact, like from scratch. And Hice unos brownies con cheesecake. Quedaron todos crudos los brownies y fue todo un problema. They came out raw. Pero cociné y lo disfruté bastante. Okay. Baby steps. That's good. It's good to try Entonces, cooking. yo estoy disfrutando mucho el frío. No tengo mucha bronca. Y esos brownies no salieron como piedra. No. Al revés. Salieron todos líquidos y fue un problema. Porque yo los saqué del horno, ¿ok? Y ya los traía. Y los saqué, que se enfriaran, los metí al refri para probarlos. Porque el cheesecake quedó bien. Y nada más los parto y están todos crudos. Quise llorar y mi papá de que... Yo sabía que los tengo que volver a poner en el horno. Yeah. Que no, pero eso no se puede. Yo, sí se va a poder. Y los metimos. Mi papá los cuidó. Bien lindo, me ayudó mucho con eso. That is the way to do it. Back in the oven. Pero sí, no quedaron muy bien. Pero me la pasé muy bien y eso es lo que importa. Me desestresé. Just wait till the next batch of brownies. Tenés que volver a hacer un live cocinando. Yo puestísima. También compré los ingredientes para hacer unas galletas de peanut butter. Entonces esas las puedo hacer live. Okay. Will Ali do something tomorrow on Instagram? I think so. Honestly, I don't know. I wasn't gonna do anything today. Because fun fact, I had a whole thing planned revolving the reveal of my hair. I was gonna take some photos outside. I was gonna do a couple of TikToks. I'm still gonna do them, but it's so cold outside and it's raining. Oh, yeah. Okay. So I had to postpone it, but I was like, I still need to make content for today. It's Pow Day. I was like, I'm just gonna do a quick Q&A. But Q&A sometimes can be very hard. I was like, you know what? To hell with it. I'm just gonna do a live and spoil a surprise. But do it live. you'll get the TikToks and the photos later on, I guess. That's right. Patience is a virtue. Pau, me saludas, me llamo Mía. Saludos, Mía.
Pau, do you keep a journal or diary for lyrics? Kind of. I use my notes app on my phone, Oh, yeah. but everything in my notes app are like just lyrics. So I could say that I do. Have you ever dyed your hair pink? Mine is pink. Hey, pink is a wonderful color, and I have dyed it pink. Before I dyed it red, orange, I don't know what color this is, I had strands under my hair, which were pink. And I dyed them myself. So, yes, I have. I love pink is my favorite color. You got a TikTok account? Yes! I'm called Paulina.thewarning. That's my TikTok account. Go follow me. Do Thank they you. still have those TikTok accounts? Felt like that went into flux for a moment. What are you going to do for your birthday? I'm going to get a tattoo. But apart from that, I don't think I'm going to do much because COVID is pretty strong right now. Almost everyone I know has it. And I'm Yikes. just staying inside my home, taking care of myself. So I don't think I'm probably going to have a little Zoom party and I'll watch a movie with my friends or something of the sort. Zoom But I think it's party. going to be pretty Yeah. chill. I'll just get a cake and get my tattoo. Apart from that, I'm not going to do much. But I'll spend it with you, though. It's going to be a Pow Day. So we'll go live and have a party. Is she talking about the butterfly tattoo on the neck? Just curious. ¿Qué te gustaría tatuarte? Me voy a tatuar un corazoncito atrás de la oreja. Ajá. Okay. Estoy muy emocionada, vegan. Cañón, me emociona. Le tengo un poquito de miedo, pero no sé, me emociona mucho. Y siento que ahorita, con mi look, aparte, un tatuaje aquí. ¡Ah! 10 de 10. 10 de 10. Do you like Deftones? Yes. There's a Deftones. song I really like. I haven't listened to it in a long time, but I think it's also going viral on TikTok at the right now. So when I remember, I don't want to get the name wrong. Deftones are the ones that have an album with the cover of a horse, right? Because I think if I'm getting this wrong, I'm very sorry, but I'm pretty sure it is. Is Flies in? I hate to stop it, but I never really know when Pow is going to pause and how long it's going to be. But TikTok, my understanding is that something like 80% of all songs that chart started on TikTok as viral moments. And that's actually becoming a problem. People are now producing music with the hope that they can use some clips specifically for TikTok virality. And I just don't think that's a good idea for the music, but that's me. But yeah, are they still using TikTok? It seems like that may have gotten denigrated in value as opposed to, say, Instagram and other platforms. The House of Change, a song from Deftones. Yeah, right? I think that's the one I like. If not, I'm very sorry. I'm messing up the names. ¿Darías un piercing? Pues tengo ya varios. Ahorita no tengo aquí, pero aquí tengo otro. Y aquí tengo dos. Acá también tengo otro. Me quiero hacer el tercero, porque acá sí tengo tres y acá no. Just, Okay, I am right. I'm glad I am right. Yep. Because I Yay. really like that song. Pow's style is very different from Danny's. Yay. I'm correct. En lo que va de la pandemia, ¿qué hobbies tuyos cambiaron? Ahorita me pongo a tejer. Yo no creo que me hubiera pensado hace 3 años que mi hobby sería tejer. Just saying. Estoy tejiendo ahorita con los patrons. Tenemos un club de tejer. Está súper padre. No le he avanzado el mío. Una disculpa. Pero vamos a hacer una cobija. Estoy muy emocionada. ¿Qué más? Juego mucho videojuegos. Siempre me han gustado los videojuegos, pero como que nunca he tenido el tiempo para jugarlos bien. Entonces, ahorita sí. Did Pow ever net a reward? Pau, for ¿a pa- vos for también te Patreon? gusta la pizza con tajín? O sea, no me disgusta, pero no le pongo. She's O sea, not- si alguien me da un pedazo de pizza y... She's back. Ooh. You're back. Can you hear me? Yes? So Pow's not a Tajin fan. Yo creo que sí. Just Si alguien Danny. me da un pedazo de pizza con que ya tiene tajín, pues me lo puedo comer. Pero no. ¿Te pondrías un piercing en la nariz? No. Es que me encantan los piercings, don't get me wrong. En otra gente me fascinan. Pero ya... I have to ask. I saw a cup of pizza in there. That's not a real thing, right? It was just a wrong translation. I went right to the jerk and Steve Martin's date with Bernadette Peters. They both got cup of pizza
Anyway. Me da mucho miedo. Sin la oreja me duele. Tengo miedo en cualquier otra parte. Entonces me quedaré así. Y si no, hay unos que están bien padres que son falsos. Entonces, those are always a good option. Okay. Good to know. ¿Viste Latin Drummers, la última? ¡Sí! Gaby. Gaby está en la portada. Tiene su artículo ahí. No lo he leído, pero sí vi que salió. Felicidades. Ay, mi mamá está en el live. Hola, mami. Hi. For a second, I got really scared. I started this live at 4:30, right? Because I just looked at the clock and I was like, 4:48? I've been here 40 minutes. And I was like, no way. And yes, no way. Todas arreglaron el pelo. Sí, es que vean. Nos íbamos a pintar y cortar el pelo antes de irnos en tour. Pero pues se pospuso. Let's see. Right? Okay. Y empezó a pegar muy fuerte el COVID. Y nosotros que te digo que vamos a esperarnos tantito y ahorita vamos. Dani ya le fueron ayer, yo fui hoy, obviamente con muchas precauciones y con mucho cuidado, pero ya tenía larguísimo el pelo. O sea, ya no lo aguantaba y pues aproveché y fleco. All right. Make things happen. Tus lentes están muy cool. Gracias. Cuando quieras. Están muy cómodos. Es que, oigan, les digo que me estaba pasando recientemente. Me empiezo a marear mucho con mis lentes. Oh, yeah. O sea, cuando son New. bio, no es bio. Bifocales. Oh, Creo que esa es la palabra, pero bueno, really? aquí arriba son para de lejos y aquí abajo son de cerquita. Entonces, cuando empecé a tocar la guitarra con Dani, me empecé a marear bien cañón, porque de repente veía fuera del lente y estaba cambiando mucho mi mirada. Entonces me empiezo a marear. Pero estos lentes son los que más con los que más puedo ver de que cómodamente, porque están muy grandes y casi no veo dónde se termina el lente. Los pupilentes me han salvado varias mareadas. Oh, man. So I have a similar situation. All right. We're 20 minutes in. I actually have to run. So I'm going to stop now. I'll come back tomorrow. And we will continue with this live. She has a very different style than Danny. Of course, I've looked at POW lives before. But having seen a number of pieces of Danny content in the last week or so, which is pretty unusual, but it was all new content, I can now really get a look on how much different they are. But it's still fun. Pau tried to bake. Well, points for that. I'm sure she's tried again ever since. I did see one of the baking videos. I don't know which channel it's on. It's probably in a live on the other channel if you're looking for it. But so far, so good. Yep, just before they tour the U.S. for the first time, it looks like these dates are going to hold. Why don't you let me know what you think of this, if there's anything you've learned from it so far. And, let me know if you would like me to continue, of course. And if you have other things to suggest for the future, leave those below. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right, thanks so much for joining me today. I will catch you on the next one. Take care, folks.